Mira, salemos discernos que la es una fuerte y innegable, un rayo que transforma el ambiente, pero en mi consulta, he aprendido que los cambios profundos en la humana son, en realidad bastante sutiles, no son ruidosos, son profundos. Sí. Probablemente. Sintiendo esa profundidad. Notando un cambio en la forma en que una mujer casada se comporta en tu espacio, y tal vez sientas algo de culpa. O una extra. Que no puedes definir, la. Y es esto y quiero que la entiendas bien, tu cerebro. Intentando explorar un territorio para el que no fue decidido, vamos a analizar. Che, sucede internamente, no para juzgar, sino para comprender la arquitectura. T por. Che, ella se inclina hacia ti. Che, es tu cerebro con esa seal. Y el bucle de la vulnerabilidad y el punto de la oxitocina. Notes que ha empezado a compartir cosas que resultan un poco demasiado intensas para una simple conocida, no solo que es sobre su seno. Cosas no dichas, los suyos que guardaba en secreto, las sutiles maneras en que se siente invisible en su vida actual. Cuando comparte estas microvulnerabilidades contigo, su cerebro realiza un experimento de alto riesgo. Su desencadena la oxitocina, la llamamos la hormona del cariño, pero es el pegamento de la confianza al compartir un secreto baja la guardia de su. La parte del cerebro que gestiona el miedo y el juicio social y invita a la tuya a hacer lo mismo. Esto no es solo charlar, es una. Cuando te cuenta algo profundo y la escuchas sin juzgar, vuestros cerebros empiezan a acoplarse, vuestras oscilaciones neuronales empiezan a reflejar las suyas, no son solo dos personas hablando. Se convirtiendo en un sistema de circuito cerrado. Si quieres mantener la claridad, practica la pausa de 5 segundos. Cuando ella muestre una vulnerabilidad profunda, no te apresures a solucionarlo ni a responder con tu propio drama. Cuenta hasta 5. Permite que la oxitocina se estabilice sin odor el combustible de tus propios datos emocionales. Observa el silencio. Reside la verdad y el cambio de proximidad y el parieto. Has notado que de repente, no de forma exagerada, sino de una manera que da la de que las coincidencias se acumulan, resulta que en la de cuando todo se inclina unos cerca de lo que dictan las normas sociales al mirar una pantalla contigo. Este es una del parieto que gestiona tu sentido del espacio personal o espacio parapersonal cuando nos sentimos. Por alguien, nuestro cerebro deja de categorizarlo como un objeto en el entorno y comienza a categorizarlo como parte de nuestra propia esfera. Su cerebro, literalmente, reduciendo la frontera entre yo y todo. Tu cerebro lo detecta de las neuronas espejo sientes una descarga. Porque tus neuronas motoras se activan como si fueras. Todo. Quien se inclina hacia ella, esto crea un ciclo de QES. De anular para la corteza prefrontal. Revisa tu. La. Ves que entre en tu espacio, retrocede conscientemente 15. Solo 15, observa su
Si inconscientemente se acerca para acortariza distancia entre 20 segundos, no es una coincidencia y es su parieto buscando la yo otro y el sesgo atencional y el tegmento ventro ATV. Ella recuerda los pequeños detalles. Te gusta el un comentario casual que hiciste hace 3 semanas sobre una mascota de tu infancia. Detalles que incluso tus amigos cercanos pasar por alto, y es como si te tuviera en el punto de mira. Esto es el sesgo atencional selectivo, cuando se despierta el tegmento ventro ATV del sistema de recompensa del cerebro inunda los neuronales con dopamina, la dopamina. Como un marcador, la dice al cerebro esta es vital para la supervivencia o placer. En la principio, ella no intentando recordar. Su cerebro es incapaz de olvidar porque has convertido en un de alto valor. Ser visto y es la droga potente del planeta. Cuando te recuerda estos detalles, activa inadvertidamente tu sistema de recompensa, empiezas a anhelar su presencia porque esos ojos eres la interesante de ti mismo. Practica la neutralidad informativa. Cuando menciona un pequeño detalle que brevemente y cambia un tema neutro ajeno a la observa si intenta volver a centrarla. NTI es una seal de un ciclo de dopamina y el reflejo de la respuesta y los picos de cortisol. Este es el aspecto que la gente suele pasar por alto cuando cerca puede parecer un poco rara, luego con un anillo se alisa el pelo o su voz submedia activa, parece ansiedad, y, sinceramente, lo es. Estar cerca de alguien que te atrae, especialmente cuando existen barreras sociales como un matrimonio, activa el sistema nervioso. Sus suprarrenales liberan piqueas de cortisol y adrenalina, su cerebro se encuentra en un estado de conflicto, y el sistema de recompensa quiere acercarse, pero el cerebro social la corteza prefrontal grita peligro. Esta criuna tangible puede que tú te sientas nervioso a su alrededor, no es solo tú. Es contagio emocional, literalmente, captando su guerra interna. Utiliza la de escaneo de tierra cuando sientas esa. En el ambiente, observe sus movimientos. Se toca la escotadura suprasterno la hendidura en la base de la garganta o juega con su cabello. Estos son comportamientos de apaciguamiento, su cerebro intenta calmar el de estar cerca de ti, reconocerlo es tu mayor herramienta para mantener la calma. Mira la verdad oculta a lo que me antes la por lo que estas seals resultan tan la por lo que influyen en tus circuitos neuronales es porque tu cerebro es un social antes que moral, reconoce la antes que los contratos. Pero comprender la oxitocina, la dopamina, los cambios periodales, te da es segundo decisivo, es instante entre sentir la y actuar en consecuencia por con su cerebro mustre estas cuatro seals, y son reals, son poderosos, tu cerebro sigue teniendo el control. No eres un mero pasajero de tu propia. Eres el piloto, y ahora que ves el mapa. Tú decides.
atraída est. Mantenti firm, mantentio alerta, y como siempre, observa los patrones, no solo a las personas.